Hello grade 12, how are you today? In this video we're going to solve worksheet 8 اللي هي كانت week 8. So let's start directly solving. So in question 1 or exercise number 1, let f be a function defined on R by fx equal on R يعني the domain of definition is R by fx equal x minus 7 plus x over x squared plus 1 and designated by C is a representative curve in an normal system OIG. هيدا الجيفن. Part A, determine limit of x on minus infinity or limit of x on plus infinity. So I start writing here limit as x tends to minus infinity of x equal x بتصير minus infinity minus 7 اوكي plus هلا هيدي فيه احط على جنب limit as x tends to minus infinity ل x over x squared plus 1 equal limit as x tends to minus infinity ل 1 over x. ليه؟ لأن هي x على x squared highest على highest power بعمل simplify بتصير 1 على x. هلا في اكتب أنا x على x squared واكتبها تحت here limit as x tends to minus infinity 1 على x. Okay. So plus 1 over minus infinity فإذا بتصير هيك equal minus infinity minus 7 plus 0 minus. Same for limit as x tends to plus infinity. It's equal plus infinity minus 7 plus 1 على plus infinity. So it is equal plus infinity. Okay. هذا number 1 أو part A. Part B. Show that the straight line D of equation y equal x minus 7 is an oblique asymptote. طيب تمام. So how could I write it here? خليني اكتبها هون جنب دغري. هلا of course انت بالكويز يعني تخليهم مكتوبين. The rule says that limit as x tends to infinity ل f of x minus y هيدي لازم تكون equal 0. هل هي equal 0؟ خلينا نشوف. طيب limit as x tends to minus infinity the f of x شو هي اللي هي x minus 7 plus x over x squared plus 1 okay minus y اللي هي x minus 7 هيدي لازم تكون equal 0 هل هي equal 0؟ حط question mark ما بحطها equal 0 هيك بس okay يلا x minus 7 مع x minus 7 cancel so it will be limit as x tends to minus infinity ل x على x squared plus 1 يلي هي equal بدورة limit as x tends to minus infinity ل 1 over x أنا من شوي جبتها فخلص it's okay فإذا it's a0 minus same for limit as x tends to plus infinity ل f of x minus y same بطلع 0 plus and it's done. Part C show that the point I 0 minus 7 is a center of symmetry of C. Okay? طيب قاعدة center of symmetry شو هي؟ الرول بتقلي limit سوري مش limit هون عم نقول center of symmetry فإذا بنقول f of 2a minus x هيدي الرول equal to b. اوكي وشو هي الاي؟ الاي والبي، الاي هي بتكون a و b. طيب هون الاي انا عندي اياها 0 و 0 minus 7 هو اعطاني اياها given فاذا 2a 0 فاذا f of minus x plus f of x هل هي equal to times minus 7 2b يعني؟ اوكي خلينا نشوف f of minus x يلا minus x minus 7 plus minus x على minus x square plus 1 هيدي f of minus x plus f of x يعني plus x minus 7 plus x على x square plus 1 هل هي equal negative 14
question mark. So I write here minus x minus 7 بعمل simplify يعني على x square plus 1. طبعا ليش بنعرف ليش صارت minus لأنه plus minus plus x minus 7 plus x على x square plus 1. هل هي equal negative 14؟ خليني أعمل simplify لأشوف. minus x plus x cancel، هيدي كلها مع هيدي كلها cancel، فشو بيبقى عندي negative 14 equal negative 14 يعني true. بس in part D find f prime of x and show that f is strictly increasing over R. هون بدنا نطول شوي في للf prime. خليني اكتب ال f of x عشان نجيب f prime. x minus 7 يلا f prime 1 x بتصير 1 7 بتصير 0 بلس هون u على v. فإذا u prime v يعني 1 into x square plus 1 minus v prime u يعني 2x times x over v square كلها square. هاي شو بتصير هاي 1 plus تحت fraction x square plus 1 minus 2x square على الدينومينيتور يلي هو x square plus 1 كلها square. Okay, so I complete it here equal 1 plus x square plus 1 كلها square فوق x square plus 1 minus 2x square. سوري خلينا نعملها simplify دغري يعني على أساس اوكي دغري نعملها simplify it's better يعني أصلا كتبت أعملها simplify يعني 1 minus x square. اوكي هلا بعمل same denominator. شو بصير في عندي؟ denominator هو x square plus 1 كلها square. هون بصير في عندي x square plus 1 كلها square plus 1 minus x square. يعني بحط هيدي over 1 بضرب x square plus 1 بتصير فوق كلها square وتحت بتصير كلها square. اوكي هلا I need to expand this one. طيب إذا أنت بدك تعمل expand here خلينا نفتح صفحة جديدة. بتصير equal x power 4 plus 1 plus 2x square. منين جبتها كلها هي؟ عملت simplify لهيدي. اوكي عملت simplify لهيدي طلعت here. هيدي هي expand I mean plus 1 minus x square, so continue plus 1 minus x square على x square plus 1 plus square. I think we have finished. So x power 4 plus x square plus 2 على x square plus 1 كده square. لاحظ انت معي هيدي اللي تحت مستحيل تكون 0 مستحيل تكون نيجاتيف لانه هي كلها سكوير بوزيتيف. x باور 4 بوزيتيف x سكوير بوزيتيف بلس 2 بوزيتيف وفي بيناتهم بلس يعني هن دايما بوزيتيف. سو هذه بتعطيني انه f برايم اوف x بوزيتيف on r بكل الدومين اوف ديفينيشن. وهذه بتعطيني انه f is strictly increasing on r. Okay, and it's done. فإذا طلع strictly increasing. Draw the table of variations of f. يلا خلينا نرسم table of variation بنفس هيدي. فإذا part E أسهل من هيك table variation ما في x f prime of x و f of x minus infinity plus infinity and it's always positive and it's strictly increasing. limit على minus infinity و limit على plus infinity from part 1. Okay, hence we continue in part F. Find the equation of tangent to C at point 0 minus 7. خلينا نكتب part F here. فإذا y minus
f of a equal f prime a into x minus a. شو هي ال a؟ شو هي ال f of a؟ خلينا نشوف. يعني y minus، هو قال لي at point 0 minus 7، يعني y minus f of 0 equal f prime of 0 into x minus 0. اوكي؟ يلا. y minus f of 0 هي minus 7، فإذا اهي equal f prime of 0 بحسبها من هون 0 0، فإذا 2 هون 0، فإذا it's 2 into x بس. إذا y plus 7 equal 2x، يعني y equal 2x minus 7. This is the equation of the tangent. Okay, and it's done. خلينا نروح على اللي بعده. Part G. Show that the equation of x equals 0. هيدا بدنا نركز فيه كتير منيح. admits a unique solution alpha. معطيني الالفا بين 2 numbers. طيب، أول شيء أنا لازم أقوله إنه f is continuous. كيف بعرف continuous؟ from the table of variations بتبين f is strictly monotone، يعني يا strictly increasing يا strictly decreasing. هلا هون أنا عندي إياها strictly increasing on r بكل الانترفال، فإذا هي strictly increasing على هيدا الانترفال اللي هو أعطاني إياه. بنجيب f of 0. خلينا نشوف بس 6.8 و 6.9. نحسب على الكالكوليتر f of 6.8 اوكي times f of 6.9. هلا في احطها على الكالكوليتر انا مره واحده، في يجيب f of 6.8 لحال، f of 6.9 لحال، وهيدي بتطلع less or equal 0. فاذا بس طيب، اذا انا عندي ثلاث شروط يعني. هلا هو مش طالب مني ارسم رسمي، so it's okay. خليني نروح على question 2. let f be a function كمان given c representative curve. هيدي المقدمه عاده. part A عم بقول calculate limit as x tends to minus infinity. كمان نفس الايديا. limit as x tends to minus infinity of x equal minus into minus infinity minus 5 plus هيدي x على x square، يعني 1 على x، في يحطها هون على جنب بس اوكي، فبصير 1 على minus 1 على plus 1 على minus infinity. هون كمان مثل ما قلت لكم قبل شوي I may write it here, it's okay, no problem. Here. Okay. طيب. Limit as x tends to minus infinity ل x على x square plus 4. Okay. Equal limit as x tends to minus infinity ل 1 أو x على x square equal limit 1 على x، يعني هذه صارت معروفة. فإذا 1 على minus infinity so it is equal plus infinity minus 5 plus 0 0 minus، يعني تطلع هي plus infinity. same limit of x على plus infinity تطلع minus infinity. اكتبوها انتم كمان تطلع نفس الشيء. اوكي اوكي show that the straight line of equation y equal x minus 5. هيدي y equal x minus 5 إذا مش مظبطة is an asymptote to c. هيدي y equal minus x minus 5. اوكي يلا كمان نفس الايديا. بدنا نجيب limit as x tends to infinity ل f x minus y، وهيدي لازم تطلع 0. limit as x tends، خلينا نجرب على minus infinity ل f of x اللي هي minus x minus 5 plus x على x square plus 4 minus x minus 5. هل هي equal ل 0؟ خلينا نشوف. This will be cancelled with all this. هلا فيك تعملها simplify بتبين لحالها. So it's equal
limit as x tends to minus infinity لx على x square plus 4 يعني equal limit. خلاص هيدي صارت معروفة هون عنا 1 over x is 1 over minus infinity, so it's 0 minus. Same limit as x tends to plus infinity of x minus y, it's equal 0 plus. Okay, يلا نروح على next one. Find the intersection point of C and D. طبعا شو بدي أعمل أنا؟ بدي أحط f of x equal ل y عشان أجيب intersection point. So minus x minus 5 plus x over x squared 4 or minus x minus 5, and then I simplify all this with all this. So شو بيبقى عندي؟ يبقى عندي x over x squared plus 4 equals 0 and hence x equals 0. اوكي؟ هلا أنا بدي أجيب ال f of 0. ليه؟ لأنه هو عم يسألني عن intersection point. ف f of 0 بتطلع بعمل لها هيك 0 0 minus 5. اوكي؟ فإذا the point 0 minus 5 is the intersection point. Okay? Determine x so that C is above D. Right. C is above D. بكتب هون أو بكتب above. C above D يعني f of x greater than y. So I'll have x over x squared plus 4 greater than 0. طيب لاحظ أنت شو في عندك هون x squared plus 4 هيدي أصلا already positive. Anyway فإذا أنت بتكون greater than 0 لما بتكون ال x شو positive. So بتعطيني إنه ال x لازم تكون positive. اوكي هلا فيكم تعملوا له تيبل إذا بدكم بس مش بحاجة لتيبل. فإذا ال x positive. اوكي طيب part E. نشوف part E. عم بقول show that the point I 0 minus 5 is the center of symmetry of C. ملاحظين نفس البوينت اللي هي طلعت الانترسكشن بوينت عم بيقول لي انه show that انه هي center of symmetry. نفس الايديا نفس الشيء. اوكي فاذا انا بقول here f of 2a minus x plus f of x equal to b. يعني f of minus x لانه a هي 0 زائد f of x equal to b يعني negative 10. هل هي equal negative 10؟ خلينا نشوف. f of minus x هيدا ال f of x قدامي. minus x شو بتصير؟ x minus 5 minus x over x squared plus 4 يعني دغري المفروض انه صرت تحطها plus f of x اللي هي شو؟ اوكي خلينا نعملها دغري simplify better plus هاي كلها. فبلس هيدي كلها فالساينز ما بيتأثروا. فإذا minus x minus 5 plus x على x squared plus 4 is it equal negative 10 question mark. خليني أعمل simplify. x مع x بتروح هيدي كلها مع هيدي كلها بتروح شو بيبقى عندي negative 10 equal negative 10 true. اوكي فبحط حد هون negative 10 equal negative 10 true مش الحال. يلا part 2 هلا I think مش part F. شو عم بقول part 2 find f prime of x نفس الايديا. فانا بدي اجيب f prime of x عشان اعمل لها study. اذا part 2 a f prime of x هون ال f of x هيته قدامك. اذا it's minus 1 plus نفس الفكره u prime v 1 into x square plus 4 minus v prime u
2x into x على x square plus 4 كلها سكوير minus 1 plus هلا خلينا نعمل دغري simplify x square minus 2x square يصير minus x square check يعني 4 minus x square على x square plus 4 كلها square so it's equal fraction هيك x square plus 4 all of it square minus تبقى لأنه في عندي minus 1 اوكي هيدي بدنا ننتبه plus 4 minus x square على x square plus 4 كلها square يعني نكون شاطرين بالالجبرا اكيد فلما انا اعمل simplify بخلي الفراكشن اتس اوكي قصدي بخلي الماينس بخلي براكت بعمل expand لهيك فبتصير x power 4 plus 4 times 4 16 plus 8 x square plus 4 minus x square على x square plus 4 كلها square بعمل simplify تصير minus x power 4 minus 16 minus 8x square plus 4 minus x square over x square plus 4 كلها square وهلا بعمل simplify الأخير فبصير minus x power 4 طويل شوي هيدي ها minus 9x square إن شاء الله ما أكون غلطت بشيء minus 12 over x square plus 4 كلها square طيب طلعوا لي فيها لهيك اللي تحت بوزيتيف باين هلا اللي فوق x power 4 بوزيتيف مضروب بماينس 9x square بوزيتيف مضروب بماينس minus 12 فإذا minus 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 فإذا هيدي كلها نيجاتيف هلا في أعمل شغلة أنا في آخذ الماينس كومن اوكي بتبين معي أكثر بس هي مبينة إنه هي كلها نيجاتيف اوكي so hence هيدي بتعطيني إنه f prime of x is negative on r فإذا f is strictly decreasing on r okay فإذا هيدي طبعا f is strictly decreasing on r B draw the table of variations يلا شو table of variations نفس الايديا x minus infinity plus infinity هون f prime of x and here it is f of x and it's strictly decreasing limit على minus plus infinity وlimit على plus minus infinity يعني مثل ما طلع معنا مش لازم اصلا يتعارضوا مع بعضهم limits مع ال table of variations. Okay, he asked me here find the equation of the tangent C at point A 0 minus 5 يعني انتم ملاحظين عم كرر الاسئله عشان احفظهم منيح فاذا y minus f of A equal f prime of A into x minus A يعني y minus f of 0 equal f prime of 0 into x minus 0 يعني x فإذا y minus f of 0 يلي هي minus 5 مش هيك هو أعطاني إياها f of 0 بتطلع minus 5 يعني دغري بتطلع هي plus 5 equal f prime of 0 خليني أجيب من هون f prime of 0 وين ال f prime هي إياها 0 0 minus 12 0 here 4 square 16 يعني minus 12 على 16 هلا بعملها simplify minus 12 على 16 times x إذا y equal هلا 12 على 16 if you simplify by 4 it will be 3 over 4 so minus 3 over 4 x minus 5 I think this is the equation okay هون بس أتأكد شوي من calculations من f prime of x and so on. Okay, hence we continue here. Part D,
شو هيدا سي اي هيدا سي اي بي سي هيدا دي خلص خلينا نكتبها مثل ما هي part E شو بالغلط هون E show that the equation of x equals 0 admits any solution alpha such that هيدي الالفا بين minus 5.2 وال minus 5.1 اوكي فأول شيء أنا بقوله خليني أكتب part E خلص دي إيش بس اوكي مش موجود أصلا F is continuous okay F is strictly decreasing هو بتكون يا strictly increasing يا strictly decreasing أهم شرط يكون continuous من التيبل operation strictly decreasing يعني في اكتب هون strictly continuous on R okay F is strictly decreasing on R كمان نفس الايديا بجيب F of خليني بس شوف F of negative 5.2 F of negative 5.1 F of negative 5.2 تطلع 0.03 حسب calculations والتانية بتطلع negative 0.06 F of negative 5.1 so F of negative 5.2 times F of negative 5.1 less or equal 0 and it's okay so let's check the graph هيدا هو الجراف تبعنا this is the tangent E and the red one is the asymptote اللي هو كان اسمه D check خليني بس أتأكد D is the asymptote y equal minus x minus 5 and the green one أو هيدا الجرين اللي شايفينه هو الكيرف اوكي هيدا جرين هو الكيرف سي اوكي فإذا نلاحظوا انتم كيف عامل هون oblique asymptote and here also oblique asymptote اوكي وعامل مرق بهيدا السنتر يلي هي point I اوكي وهيدا التانجنت تي يلي هو مبين تمام فإذا هيدا كان كل شيء